Hi, I'm Sonia from Ernakulam. I'm a Keralite. Luckily, I'm not a victim of the flood, but I witnessed what happened during the flood as my relatives were, gravely affected by the consequences. Few of my cousins' place is near the shores of Periyar River, and one of their houses got completely drowned, and the other two were partially drowned by the river. I mean, the flood. When we went to visit the places, it was a very devastating and very what would I say? It's a very negative experience to see the post flood drowned houses. You could see everything of each and everything that was there in their home, the furniture, the TV, the fridge, everything was drowned, and was they lost a lot of goods because of this flood, and the cars, the furniture, everything was completely destroyed. And there was this home where I found a car on top of tree. It was at Angamali, and then we were like really in a state of we didn't know what to do. നമുക്കറിയാം കേരളം ഒരു വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയെ അതിജീവിച്ച് ആ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടന്ന് ഒരു പുതിയൊരു കാൽവെപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ഫ്ലഡ് നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതി മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചതെല്ലാം പ്രകൃതി തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. അപ്പം അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി പുതിയൊരു കാൽവെപ്പാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമായിട്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ദുരിതപൂർണമായ അസുഖങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു യൂണിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. The arrival of the heavy rains that lashed and flooded the whole of Kerala was a completely unexpected and uninvited event. This can be regarded as one of the gravest disasters that the state has had to face. Even though abundant help was extended from far and wide, breaking the shackles of caste and creed, gory effects of the flood are still prevalent in some parts of Kerala. Proper utilities and resources were not efficiently provided to the people residing in those areas. In this context, the hundreds of fishermen who reached out to the most affected areas from far-flung places require special mention. They spend their own money to transport mechanized boats to rescue people from the critical areas and to provide essential requirements and drinking water to rescue camps. We all owe a great thank you to these true heroes who saved 1 million lives, keeping theirs at stake. Okay, so obviously the Kerala flood is probably the most devastating thing that happened to India as a country in 2018. Chennai also has had floods, but not even close to the scale Kerala did. And the videos that were circulating about the floods was absolutely horrifying. And the state Kerala was in was unbelievable and unimaginable. But the way Kerala came out of it is absolutely unbelievable, because it's actually magical to see how the state came together, how it helped itself grow, and how the government aided so much in bringing itself from the sinking self. നമ്മളെല്ലാവരും കേരളം ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഫ്ലഡ് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ കേരളം ആ ആപത്ത് ഘട്ടത്തിനെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഒരുപക്ഷെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് എവിടെ തുടങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസമായാലും മക്കളുടെ ഇതായാലും ഒരു ആയുഷ്കാലം കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് എവിടെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ആ ഒരു എംറ്റിനെസ് ആ ജീവിതത്തിൽ എന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That recently happened in Kerala was one of the drastic disasters that India faced recently, and Kochi is like one of the major places in Kerala which was worst affected by this flood. And I was very happy to see that a lot of youth, they came together with the WhatsApp groups, and this was something they were ridiculed for, this was something they were teased for using, but then this came into action when something like this happened. And I was very happy to see the celebrity supports from all over India for this cause, and we received a lot of help from people, I think more than government, people all around India and even from abroad. They extended their hands for Kerala, and I'm very happy to see that Kerala is rebuilding in a faster pace than we all expected, and it's all because of the people itself. National Varghese.
and I'm a native of Kerala. And I'm here to talk about my experiences that I had to go through during the months of flood. In my case, my entire house was submerged. Every appliance is like TV, fridge, washing machine, bed, and everything in the house was lost in water. You know what? Because there are people asking us, why couldn't you just save those things from getting underwater? You could have done something, but trust me, people, being a victim myself, I am telling you, you cannot compete with water. Time, speed, everything matters there, and most of it, the presence of time. And trust me, it was a terror-bound time. Many of the houses had a number of reptiles present inside them, and we had to enter with kerosene and sticks to clean our houses. And trust me, the main hard work was that the cleaning process. It was monetary loss, and we were scared about the disease because another threat. I mean, apart from the reptiles, another threat was the breakout of disease, and the main disease we were all scared about was rat flu. Hi, so I'm a Malayali who studied in Tamil Nadu, and when the floods took place in 2018, there was a situation where people all around were helpless, but all of them helped in whichever way they could. And I'm very happy in the state Kerala is now, and the way it has come out of the struggles. So I feel the whole country came together as one for Kerala, and I'm very happy. ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കാൻ വന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. സോ കേരളത്തിൽ 2018 നടന്ന ഫ്ലഡ് അതുവഴി വന്ന പ്രോബ്ലംസ് അത് എങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്തു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പം പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ അടുത്ത നാളിൽ വീട്ടിൽ പോയ വഴിക്ക് ഞാൻ കണ്ട സംഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരു ചെറിയ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അവിടെ നിയറായിട്ട് ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പോയി. അതോടെ റോഡരികിലുണ്ടായിരുന്ന കുറേ വീടൊക്കെ പോയി. ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിലും കുറേ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകൾ ഈ മൺതിട്ടയിലൊക്കെ ഉള്ളത്, അതെപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോകാമെന്ന നിലയിലാണ് കുറേ വീടുകൾ ഇരിക്കുന്നത്. ആ ടൈമിൽ കുറേ റോഡ്സ് പോയിട്ടുണ്ട്. പല സ്ഥലത്തായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, പല സ്ഥലത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആ റോഡൊക്കെ പോവാം. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനി ബീച്ചിൽ ഈ ഫ്ലഡിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ബീച്ച് രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് 1/2 കിലോമീറ്റർ ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടായി. സോ ഇത് ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ഒത്തിരി ഉണ്ടായി. കുറേ ആൾക്കാർ ഇത് കാണാനൊക്കെ വന്നു, ആൻഡ് ഈവൻ മീഡിയ ഇത് ഒത്തിരി പബ്ലിസിറ്റിയൊക്കെ വന്നു. പക്ഷേ ഇത് ഇത് ഫ്ലഡിൻ്റെ ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. കാരണം നേച്ചറിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നു. അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ ഫ്ലഡ് എല്ലായിടത്തും വന്നല്ലെങ്കിലും വാട്ടറിൻ്റെ പ്രശ്നം, അതുവഴി ഡിസീസസ്, അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്.